Can you tell us something you learned in school this year? I learned numbers and letters. Oh, yeah? Which one's your favorite? Numbers. Good morning, children. How are you? I'm fine. Thanks. Who is on duty today? What date is it today? And what day is it today? How is it? How is the weather like today? Who is absent? Okay. And what was your home task? Homework. All right. Today we have a video to watch, and we're going to do exercise about this video. Playing with maths. A lot of students think maths is difficult. It's often a love or hate subject. But we use maths all the time to measure distance, design artwork, go shopping, and use a computer. But if we didn't study maths at school, we wouldn't be able to do any of those things. Today we're going to play a game that's going to give you a chance to practice adding fractions. And you've used this model of the clock before, and this game is going to use the model of the clock as well. So the students get into groups to play and to learn fractions. Yay, 1/3. I finally get a 1. 4 times. These students are using art to learn maths. In this way, they can see maths in the world around them, even on a quilt. The teacher gives the students 2 questions to think about during the class. The first is, how do artists use geometry? And the second is, why do artists use geometry? So the students describe the geometric shapes they see in the quilt. Then they find geometric shapes in different pieces of art. Now it's the students' turn to be the teacher. They write about what they've learned. And then they stand up and teach their classmates. It's a great way to make maths interesting and fun. The first task. Look at the photos, answer the question. Which class looks more fun? Why? Мына суреттегі қай класс немесе қай сабақ көңілді өтіп жатыр дейді. Неге дейді. Бірден жауап берейік, иә. I think children in the first picture are having fun. They're enjoying their lessons because they're playing board games and they looks like having fun. Do you like math? Екінші сұрақ. Do you like math? Why not? What kind of things do you do in your math class? Саған математика пәні ұнай ма? Немесе ұнамаса неге? Неге ұнамайды, неге ұнайды? Және сабақтың үстінде математика сабағында қалай не істейсіңдер? I like math. It's a very interesting subject
and it helps us to count numbers. And we learn in our math class, we learn how to divide, how to add numbers, how to take them away. Келесі екінші жаттығуда watch the video without sound. Try to answer the questions. Видеоны дыбыссыз қараңыз дейді. Және сұраққа жауап беріп көріңіз дейді. How do we use math in everyday life? Математиканы күнделікті өмірде қалай қолданамыз? We use math in our everyday life. It helps us to measure distance, to when we go shopping, and so on. Екінші сұрақ. What is the first group of people learning about? Бірінші топ оқушылар не үйреніп жатыр дейді. I think the first group of people is learning about fractions, and they use clock to learn about it. Үшінші сұрақ. What is the second group of people learning about? Екінші топ оқушылар видеодағы не үйреніп жатыр дейді. Не туралы? It looks like they learning about geometrical shapes, about square, triangle, rectangle, and so on. Үшінші жаттығуда. Watch the video with the sound and check your answers. Жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер дейді. Ол төртінші жаттығумен бірге істейміз. Төртінші жаттығуда watch the video with sound and complete the sentence. Видеоны немен қарап, жаңа дауысын ашып қарап, сөйлемді толықтырыңыздар дейді. Бесінші жаттығуда test your visual memory about what the students do. Are the statements true or false? If false, correct them. Мына сөйлемдерді видео бойынша салыстыруымыз керек, тексеруіміз керек. Дұрыс па, қате ма? Дұрыс болса дұрыс дейміз, қате болса дұрыс деуіміз керек дейді. There is a student running in a race at the start. Басында студенттер жарысып жатыр дейді, жүгіруден жарысып жатыр дейді басында. The first groups of students do the fractions game in pairs. Бірінші топ оқушылары бөлшек бар ғой, бөлшек 3-тен 1, 3-тен 1, 4-тен 1 деген сияқты. Сол бөлшектерді жұп болып үйреніп жатыр. Сол ойын арқылы үйреніп жатыр дейді. The students in the arts or math class sit on the chairs front of the teacher. Өнер сабағында немесе математика сабағында оқушылар орындықта отыр, мұғалімге қарама-қарсы. The students have to discover geometry in art. Өнер сабағында, бейнелеу сабағы, енді бейнелеу сабағында оқушылар геометрия сабағын пәнін үйрену керек дейді. Табу керек деген ғой, енді өнер сабағын пайдаланып, геометриялық денелерді табу керек. They write down a list of the different shapes on the board. Геометриялық фигуралардың түрлерін олар тақтаға жазып жатыр дейді. Яғни тізім ретінде, бірін астына бірін тізім алып, тақтаға жазып жатыр дейді. Exercise 6. What objects do you see in the video? How is each one used in the math class? Қандай заттарды
объектілерді көріп тұрсың видеодан дейді. Және олар математика пәнінде қалай қолданылған дейді. Marbles, a mouse, computer, smartphone, a quilt, a clock, a small stones, a football. Соны жауап беруіміз керек видео бойынша. A mouse, we use maths when we use a computer. Математика сабағын біз компьютер қолданған кезде пайдаланамыз, керек болады дейді. 7-ші жаттығуда сұраққа жауап беруіміз керек. Қасымыздағы жұбымыздан сұрауымыз керек. Қасымыздағы. Which of the two math lessons in the video do you like the most? Why? Мына екі математика сабағының қайсысы ұнады дейді. Яғни біреуі өнер арқылы, бейнелеу сабағы арқылы, біреуі математика сабағында ойын арқылы. Соның қайсысы ұнады? When do you use math outside class? Do your classes help with these things? Why not? Сабақтан тыс уақытта математика сабағы сыртта сізге көмектесе ме дейді. Және қалай дейді. Мақта бір жауап берген. I use math when I go shopping, when I use computer. Деп айтуға болады. We don't need math class for everyday life. We have calculators. Біздер математика сабағын күнделікті өмірде қажет етпейміз, бізде калькулятор бар дейді. Үй тапсырмасы 5-ші жаттығу. Осымен сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Can you tell us something you learned in school this year? Math class. What did you learn in math class? Fraction. What did you learn about fractions? I don't know.